automotive industry, mostly as a product, but or good, but also services is there. So this is we know that besides of the producing the product, in the automotive industry also offer after sales service, right? Have you heard about that? So this is part of the business. It's not we 100% pure good. If we are 100% good, maybe we cannot sell. We cannot get the many customer. If you offer after sales service, you dapat kemudahan untuk service dalam 1 tahun free, for example. Itu baru nanti you can dapat banyak customer. So this is the in between good and services. Continuum is not 100% good, 100% services. In the hotel example, we know that the output is a treated patient. But the processes is the service, examination, surgery, monitoring, medication, therapy. It's services. But the output, we have the treated patient as the. So actually, what is the difference? I think you have known already that the good is part of that we can see, right? Good we can see what is the product, but the services, for example, we have a teaching learning here. This is part of the service. We cannot see what is the teaching. This is part of the delivering of the knowledge and the discussion. And this is part of the services. So, in other words, the good is the tangible products. Services is intangible product. We cannot see. So the services is the orientation of the action, but the good is oriented for the we can see physically. We can have many category of services in government service, financial services, healthcare, etc. And what make us to different between the service and good. So we can see from the customer contact, and the product in the form of good, like automotive or car, or motorcycle, or makanan, nasi goreng. So the customer contact is and the good is low, in the manufacturer. So we do not have much contact with the customer, but the services is contact with the customer many, like our teaching learning. So we contact with you many, but in the good or the manufacturing is very low. Uniformity of input and the good is very high. But in the services, like in the hospital, it's very low, etc. So we can see the difference about the output. The good is tangible, services are intangible. About the inventory, the manufacturing is many. We can have a spare part. We have a glove. We have oil. We have any. So this is the inventory that we have many. But in the services it's low. But in the inventory here, I want to highlight, actually we can in the manufacturing as well, the good in the manufacturing, the inventory is less. So we because we want to have the competitive advantages, so we want to lowering the cost. So then if lowering the cost, we should reducing the number of the inventory, or we remove the inventory. So then we need inventory. Yes, we need inventory. Then who is responsible the inventory? Siapa boleh? Siapa boleh jawab? Saya bagi bonus 1. Biar ada interaction. Kalau tak nanti ngantuk saja.
Inventory, we can reduce the inventory. How can we reduce the inventory? Actually, we need inventory. Of course, must. We need the spare part. We need the oil. We need the gasoline, for example, in the manufacturing. But we should not have own inventory. Apa itu? Siapa yang punya inventory? Siapa yang bertanggung jawab pada inventory? Siapa boleh jawab? Ada boleh jawab, saya bagi bonus 1. Bonus beneran, benar. Nanti kalau you kena ada evaluation kan, nah saya bagi your response as your bonus. For example, 1 mark or 2 mark. For example, if your mark is in the border, misalnya 79 kan dapat E minus tuh. Kalau 80 kan dapat E. Nah, if you active in this class, bonus itu akan membantu. 79 boleh dapat 80, 78 boleh dapat E. Nah, saya punya alasan, tapi kalau saya 78 ada admission, Pak Agus ini angkat karena kan mendekat 80, tak boleh. Nah, tapi kalau you aktif, nah, misalnya ada jawaban walaupun salah, walaupun benar, nah, tak ada kaitan. Tapi kita boleh meramai. Kalau salah, berarti yang lain akan, oh saya tak boleh jawab seperti itu. Itu saja. Di dalam riset juga sama. Saya ada master atau PhD student. So it is not good result. No. Yeah. The data is not related to the good or bad. Data is data. Kalau data itu tidak berguna, artinya orang lain akan tidak melakukan hal yang sama. Itu data. Important. Nah, sekarang juga sama. Kalau kita punya pandangan yang berbeda, mungkin itu agar ada yang lebih bagus, why not? Kalaupun tidak kurang tepat, ya tak masalah. Artinya semua paham. Seperti quality tadi. Quality if we just let this because of the performance, nah itu kurang tepat karena kita kena ikut customer, kena perception. Macam mana perception of customer? Macam mana customer expectation? Nah itu. Nah sekarang inventory. Good is much. Of course, we need inventory. Without inventory, we cannot work. We cannot make the productivity in our company. Bagaimana inventory? Siapa yang uruskan inventory? Siapa boleh atau pernah bekerja tak punya inventory? You construction ada inventory tak? Ada inventory? Store manager. Store manager, ya maksudnya kita di dalam untuk competitive advantages, we make the champion of the reduction of cost. We should not have the inventory department. Kan? Tapi kita kena punya. Kita harus punya inventory. Siapa yang uruskan inventory? Nah, we have discussed just now. Related to this. Siapa boleh jawab lagi? Itu apa? Apa tadi? Store department. Oke, ya saya kasih bonus juga. Ada yang lain? Apa? So this is the practical. Then you can implement later. Ya? Siapa? Ya, macam saya dulu, saya pernah bekerja di hotel. Bila hujung bulan kita akan buat inventory, cost control department, account department lah yang akan buat every month. Buat inventory. So if you need a certain requirement in your organization, so who provide the equipment or spare part or apalah yang hotel nah, siapa? Head of department lah. Ya, head of department. Dapatkan barang dari mana? Kan daripada purchasing. Dari supplier. Dari supplier. Ya, ini dia. The key is supplier. We should maintain the supplier. We should maintain the good supplier. Supplier hidup mati dengan kita. Nah, kita kena ada namanya boleh blanket order, kita agreement dengan supplier. Boleh ada perjanjian khas dengan supplier dalam 1 tahun, 6 bulan dan sebagainya. Kalau saya you kena supply. Nah, itu our inventory. Itu.
Jadi kita tak payah kita store raw material dekat our warehouse itu udah kita kena tempat ya nanti kalau terpakai tak terpakai kan jadi cost kan. Nah kita guna supplier, kita maintain supplier, so then supply chain management is very important. Saya dulu dekat company juga begitu, saya ada warehouse tapi saya berjanji saya buat perjanjian dengan supplier sampai supplier itu hidup mati dengan kita. Nah, sehingga mereka juga berusaha keras, mereka menjaga kualitas kita juga. Nah, kalau tak kita pilih lagi banyak supplier kan. Nah itu dia. Kalau kita boleh seperti itu kita jadikan inventory. Nah in this business organization and the operation management we call as an JIT, just in time. Just in time method is the reason we should maintain like just now that in era cakap untuk hotel. Tak payah kita buat ini. Kita dengan supplier. Nah, kalau tak ada supplier tak mau supply pada masa yang kita perlukan, entah siang atau malam atau apa saja, ya udah kita tak pakai. Tapi kita sebagai supplier misal, ya kita kena totally give the service to our customer the best. Nah itu dia. Itu baru bagaimana caranya? Nah, tadi yang jawab pertama tadi apa? Connectivity. Nah, connectivity itu penting. Connectivity penting ya. Main golf penting dengan supplier ya. Karena apa? Kita menjaga. Saya dulu pernah dengan supplier kan main golf di driving range kan. Terus saya cakap, wah, clubnya bagus Pak, saya bilang. Pak Agus mau katanya. Saya belikan ya part of the connectivity ya. Bukan ya mungkin kalau ini bagian how to make a smooth business dan kepercayaan, membina kepercayaan. Itu adalah just in time. We do not build our own inventory system karena itu cost. Karena kita nak gain the profit. Kalau kita nak gain the profit, then we should remove or we should reduce the inventory. Kita boleh space tak ada lagi, ya kan? Nah, kita mungkin perlukan satu orang saja untuk manage. Nah, itu dia. Ya. So this is the Prof, jadinya inventory itu kombinasi antara kita punya supplier sama internal punya inventory macam tu. Of course, we should kita boleh memilah mana yang very urgent, ya. Tapi tidak, it's not a must. Ya, kalau kita percayakan kepada supplier within the area that also available instantly, for example. Tapi kalau misalnya yang sangat urgent dan perlukan dalam second or minute, mungkin di dalam kita kena ada. Jadi basically we should reduce the cost. Inventory is cost because kita kena ada space, kita kena ada barang yang di dalam store tadi. Ya, itu tadi. Terus kita juga manage how fast we serve to our customer. Ya, kalau di dalam organization customer adalah production line, for example, inventory department is a supplier. Nah, itu dia. Tapi kalau kita maintain supplier, outside supplier as our our inventory, nah itu kena pastikan. Jangan sampai nanti kita supplier, oh belum ada stok pula kami juga, nah itu udah buang saja. kita berhak untuk memilih supplier karena di luar sana supplier banyak. Saya pernah begaduh dengan anaknya yang punya company itu, yang sekarang dia jadi presiden direktur company karena didikan saya juga itu dulu. Jadi dia kena menang terus. Pak, saya kena I have to win because I am son of this company owner. Saya tak boleh. Dia panggil ke ayahnya pada waktu itu, ini Pak Agus, this is my father. Di dekat saya ini. Kenapa you tak boleh menang saya dalam kompetisi?
competition dalam untuk supplier in this my father company. Terus bapaknya tanya the owner, Dr. Agus, why? Yeah, this is we follow the company regulation. Who will follow the company? All should follow the company regulation. Kita kena ada 3 pilihan, ya, yang quality bagus, secara technical, dan juga the son of you tidak memenuhi, ya kita tak boleh menang lah. Kalau father, if you follow your son, I will resign because I want to maintain the company regulation. Because company regulation to be obeyed by all the member of the organization, even the president director, even the owner. Kalau tak, untuk apa peraturan dibuat kan gitu. Akhirnya yang si anak tak boleh apa. Selalu bukan. Jadi we should reduce our cost. One of them is the reducing the inventory. Ya. Jadi kalau mix boleh ya, tapi as much as possible. Ya, ini inventory max ini zaman dulu lah. Sekarang sudah ada just in time. Just in time sudah ada online e-commerce. Ya. Udah boleh dalam 1 jam boleh datang, dan juga supplier is not only one. Senanglah kan, tak payahlah kita buat inventory system in our company, nanti costnya, tapi kena tanggung jawab operation manager. Kalau tak nanti dibuang. Itu dia. Banyak sekali operation manager should have a decision ya. Oke. Prof, nak tanya ya. Ya. Kalau kita buat kombinasi macam Tuan Sani cakap tu, maknanya barang-barang yang penting atau laju kita simpan dekat office, yang selebihnya tu baru kita buat supply tu. Boleh. So sama ada lebih efektif atau sama aja dengan tanpa supplier? Adakah lebih efektif kita buat kombinasi? Soalan saya. Ya, kita boleh mengevaluasi. Terima kasih, Prof. Yes, thank you. Kita boleh evaluate ya, whether the good of spare part itu sesuatu yang sangat urgent ataupun boleh perlukan 2 hari, 3 hari atau tak. Jadi kita boleh pilihkan. Atau 100% juga boleh juga. What is the principle of the reducing the inventory? We want to reduce the cost. Karena inventory perlu space. Space is cost. Kalau space itu boleh kita store, kita kena bangunan tersendiri, ya, kita kena beli tanah, kena beli kita kena ada bilik misalnya tersendiri. Itu cost. Kita harus sewa orang untuk menghantar dan sebagainya. Nah, itu principle of the competitive advantages. Meaning that we want to gain the profit. Kalau we want to gain the profit, so reduce the cost. The inventory is one of the cost. This is not kalau inventory tidak terlalu banyak kita store stock of the spare part, itu juga tak bagus karena cost kita kena beli kan. Jadi the important if we can have inventory from the suppliers. Of course the very very good supplier lah ya, kita maintain the connectivity dan sebagainya, dan develop the trust between the both customer and the supplier. Oke, jadi kalaupun kena combination between, ya kena pilih lah mana yang perlu, mana yang tidak perlu, ya, mana yang urgent, yang tidak urgent. So then we can reduce the cost. This is the principle of the competitive advantages of the inventory. Ya. Oke, my answer. Regarding the service, yeah, on the other hand, regarding the service, yeah, we have the good and services. Managing services is challenging. Yeah. Managing services is challenging. Yeah. Job and service are often less structured than in the manufacturing. The service, for example, in my case last time, not only to produce a good coupling or protection or drilling pipes, tapi juga install pipe in rig or in the on site, ya, can be offshore or can be onshore.
yeah, in the oil and gas exploration or exploitation. Yeah. So this is the because we less structure, because we face with the operator, yeah, more to the operator. Yeah. So this is then customer contact is will be much higher, yeah, in service rather than manufacturing. In many services, worker skill level are low compared to those of manufacturing employees. Nah, itu kalau saya boleh gambarkan kalau apa di oil and gas macam nih. Itu ini adalah apa? Installation of drilling pipe. Ya. Saya pernah ini juga di sana melakukan ini. Ya, ini adalah services, one of services. So the worker is a low scale, yeah, compared to the manufacturing. Yeah, just the physically badan besar-besar, ya. Saya dulu ke bis manager, saya minta dia orang Malaysia, bis manajernya di bahasa saya, ya, Pak Ilyas Sultan, orang Kemaman. Pak Ilyas, saya harus tahu bagaimana waktu saya join ke company, saya bagaimana melakukan ini. Jadi saya belajar di sana, belajar bagaimana installation, ya perlu tenaga ini, ya, dan sebagainya. Itu power tong tadi yang untuk connect between one pipe to another pipe. Dan mereka biasanya tidak terlalu tinggi ini skill ataupun knowledge, ya, dalam hal ini. Kalau skill dia experience. Nah, banyak challenging. Kenapa? Karena biasanya mereka adalah kerja bersama. Kerja bersama biasanya dari daerah yang sama. Itu yang saya hadapi. Ya, this challenging. Kemudian dalam satu waktu dia ada offer dekat Afrika sana dengan gaji yang lebih besar. Dalam satu waktu ada 8-10 orang pergi bersama, keluar sama. Bayangkan. This is service, challenging. How to manage? Then I should find another replacement in the instantly. This is very challenging. One of the problem. So that's why the number 5, employee turnover is very high in services. Turnover sehingga dia keluar masuk belum, karena itu tadi mereka hanya tergantung daripada gaji yang besar, ya, dengan gaji yang besar dia dengan ini keluar saja. Itu dalam ini bersama-sama, karena biasanya dalam work team they coming from the same area, the same kampung. Ya. Kalau di perusahaan saya dulu adalah daripada Manado, dia besar-besar, ya, dan sekali kita perlukan orang Manado, you punya kawan ini, dan seperti kita juga sekarang di Malaysia ada pekerjaan-pekerjaan di jalan raya itu banyak orang Bangladesh, apa itu kan banyak sama. Kalau dia keluar semua. Gitu. Nah, itu dia. Ya, this is challenging. How to maintain, how to we should maintain the performance, the quality of the services. Very important. And the challenging part of the challenge. Ya. Ini sudah